Rieccoci qui, amici. Siamo pronti a concludere il mistero che c'è dietro questo nuovo DLC, parlando con il Lustrascarpe, per vedere chi potrebbe essere l'ultima vittima che voleva uccidere la sorella della duchessa. Non mi ricordo il nome adesso. Per me è proprio Anna, cioè la duchessa, la vittima prescelta. Penso non posso rubare accanto a lui. Quindi siamo pronti con questo vestitino sexy verde, anche se il colore non mi piace per niente. Parla con le sue scarpe di giorno, è giorno quindi possiamo andare diretti. Non abbiamo spade messe, niente. Oddio, il DLC mi sembrava finito già 3 episodi fa, poi è stato allungato. Non so se in modo giusto o sbagliato. Di solito a me, quando, quando gli sviluppatori tentano di allungare in tutti i modi possibili il brodo, non piace. Per esempio, come visto in Homefront, là le ultime 2 missioni sono state messe là proprio tanto perché se non durava troppo poco per essere un gioco open world. E qua ancora non ho questa sensazione perché comunque sono state ultime missioni molto coincidate, molto piene di roba, però voglio vedere adesso quanto dura questa parte finale qui. Perché parlare con le scarpe di giorno, scoprire qualcosa potrebbe allungare ulteriormente la trama. Perché metti che dobbiamo andare nel mondo, quell'altro, per riprendere lei, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio pensarci neanche. Però posso dire a mani basse che è veramente bello come DLC. Tutti e due belli, non so scegliere un preferito. Ognuno dei due aveva dei punti a favore e sfavore, secondo me. Eccolo qua, Lustrascarpe. Oh, ciao. Sì, ma posso parlare? Oh, finisci di parlare con lui? Parla con me? Ok. Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean soles. A fine slogan. Allora, tanto cominciamo a ammorbidirlo. How's business? Well enough, I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Perché noi gliel'abbiamo chiesto, Tell us this suppongo. before, when we first talked. You didn't ask about beggars now, did you? Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Where'd they get the letters? They pick them up? Get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you.
But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. Beh, potevamo permetterci anche noi di pagarlo, eh. Inside. No, voglio continuare avanti. Vabbè, ti danno anche la scelta di farla finita subito, ragazzi, e non allungare il brodo, eh. Quindi questo gli dà dignità. Però ormai mi sono proprio impuntato su scoprire sta cavolo di verità, perché secondo me la quinta è la contessa, ragazzi. O al massimo Darmian. What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. Decent folk you mention. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. On our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Forza un po' fagli il segno Axi e vaffanculo al mondo. Grazie, mi stavo a ricordare i pulsanti per dei cazzotti, quindi mi potete perdonare. Dai su, ciao. Ecco, vieni qua. Che forza. All right. I can take a hint. Come, time to go. Quanto è fottutamente coatto, ragazzi. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Sì, ma mo tu ci devi una cosa. From you. They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Bravo. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black. A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Tipo tosto. Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Sure all your usual beggars will be here? They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area eat here. Aspetterei. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. Quadratura strana. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. Che è sta musica così oscura, ragazzi? Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? C'hanno fottutamente paura. got one too. Gave it to the boot black. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine.
I'm to deliver it 2 days after the feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you. Plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was... Lei. You ought to heed folk who are kind and honest. This man helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Dio, che nome c'è scritto. Chi è? Anna, dillo, Anna Rietta, dillo. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Dai, Anna Rietta. Dillo, cazzo, che ci ho azzeccato. I... No, dillo, quale cazzo è? This time you will see to our duchessa. It seems we underestimated... Oh, lo sapevo lei, lo sapevo. Judging by this, Sono eccitato. literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Puzzle complete now. Alas, the matter's ceased to be a tantalizing brain teaser and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Duchess was to be Detloff's last victim. Quindi non avevamo fatto male a accettare di portare Indeed. di non salvarla e portarla da Detlaff. Poi però è finito male, mannaggia a quel braccialetto. Victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victim's links to Siana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Siana murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to... Perché state parlare con lei? Vabbè che pure parla con Anna, penso che ci dica... Think it's a good idea? After all, we foiled her carefully planned scheme. Think she'll even want to? Talk to you? Would it harm you in any way to try? Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Siana locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob. Ah, quindi già l'hanno tolta dal mondo fatato. È vero, stava chiusa in un odore tipo. She's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to... Perché non parla direttamente con Anna? Che forse adesso capisce. Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Detlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vase. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Siana. Comincia a detestarla anch'io. Fond of categorical statements of that kind. But I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Detlaff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go. Non ti do torto, guarda. Lo voglio anch'io. Detlaff è stato un coglione a crederci, a cascarci come un coso, però. L'amore è questo. L'amore è anche questo. Andiamo. Comincio a farmi dei dubbi sul nostro operato. Se quel cavolo di braccialetto non l'aveva preso. Forse avrebbe avuto quello che si meritava, forse. Però pure Detlaff ammazza. Alla fine... Non tanto quando ha ammazzato per amore, perché là comunque era sotto un ricatto, quindi psicologicamente instabile, ma dopo
Dopo poteva risparmiarsi l'attacco alla città e la morte di tutti quegli innocenti. E soprattutto si poteva risparmiare di attaccare Geralt, che l'aveva aiutato e l'aveva stimato fino a quel punto, ragazzi, se vi ricordate i dialoghi, Quindi non si è comportato troppo bene, troppo impulsivo. Un essere del suo potere non può permettersi di essere impulsivo, ragazzi. Perché veramente quella razza ha un potere enorme. Troppo. Guardate anche il palazzo di notte quanto è bello. Parliamo con sta principessa. Ma da dove si entra si sa. Che non vorrei che incontro Darmian all'improvviso e non mi ci fanno. E non mi ci fanno parlare. Quindi. Ci ha anche tentato di conquistarci comunque. Era forse una trappola? Secondo me sì, perché ormai mi posso aspettare di tutto. Veramente una persona orrenda, Beh, quello che gli hanno fatto. C'è sempre un po' di bianco e un po' di nero. In questo gioco c'è il grigio, è totalmente diverso ai giochi a cui siamo abituati, ragazzi. Non c'è mai una cosa totalmente giusta, una cosa totalmente sbagliata. Ti lasciano così. Ognuno fa la sua scelta e si va avanti, ragazzi. Per esempio, chi di voi è appassionato di giochi di ruolo, almeno questi su console? Io ho giocato a Mass Effect. Mass Effect è stato pubblicizzato almeno dopo il primo. Il primo era molto più GDR. Ma il secondo e il terzo come un gioco dove facevi le scelte, eccetera, eccetera. Però alla fine là era un bianco e nero, Qui invece, ragazzi, non ti dicono cosa è giusto e cosa è sbagliato. Fai la tua scelta e basta, e può essere. Non ce n'è una giusta, secondo me. E almeno in questo caso non c'è una al 100% giusta, no. No. Non può starci. Senti, guardia, dai. Need to see Sienna urgently. In the matter of? Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Ma ci lasciano una sola guardia qua? Io spero di no, Una guardia sola, ragazzi. A me non mi sembra. Ah, beh, ecco l'altro. With the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular this. Ecco di qua, piccola Come to stronzetta. see how I fare. I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. No, cara. Mi ammazza addirittura la duchessa. Mi ci hai messo pure contro, purtroppo. Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Veramente, Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do Quello you... che abbiamo detto a Regis. Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity... Credo che qualunque di quelle risposte avrebbe detto. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Though she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever Bravo. lets you out. I probably will. Proviamoci. Proviamoci. Just for a second,
You could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me. Hmm? Sienna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Ugh. You really want a happy ending, don't you? With all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. Beh, Geralt non ha detto parole sbagliate, anzi, mi è anche piaciuto come ha interpretato la cosa. Commander dalla would like to see you. Shall we go at once? Need to tend to one thing first. So be it. Ah no, ok, è rimasto solo questo. Ma pensavo che dovevamo andare al cimitero, andiamo dai. Andiamo a parlare con lui e vaffan bene dai. Cioè ci andremo a piedi. No, pensavo che c'era qualche altra opzione, qualcosa. Parla prima con Arietta, parla con Regis. Volevo vedere quello prima di fare una cosa definitiva. Sì, ha usato parole giuste Geralt, mi è piaciuto. Non è fuori posto, era in contesto con i fatti. Molto molto bravo. Ha fatto la cosa giusta. Dove sta questo? Dove è andato? Ma non c'era una festa in mio onore? Il giardino del palazzo. Vediamo che ci dirà Darmian, va. Damien, che Darmian? Io sta R, dove cazzo l'ho letta? Che ho fatto? Ho acceso... Gli ho spento la torcia davanti, scusa signorino. Damien. Damien! It's about time. Ready for the ceremony? Che cazzo c'ha in faccia, volaccio? Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Detloff and Sienna's 5th victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Giusto così lo devo sapere. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Oddio, non vorrei che facesse una pazzia e andasse a staccare la testa. Perché sta inquadratura? E andasse a staccare la testa a quella. E ne sarebbe capace. Però non so se sarebbe capace di disubbidire all'ordine della duchessa. Perché la duchessa non vuole che si torci un capello.
In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera. Toussaint. Vinifera, che vinifera? Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair. Step forward. Che sta fa? We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such Carino, is our carino. desire. Ah, no, dai, la scena finale non potete permettervi questo. As a reminder to all that the Witcher shall forever L'ultimo grande eroe. a friend of Beauclair. Questa ragazzi è la fine di The Witcher, ragazzi. E non ne vedremo per tanto tempo di The Witcher. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen Oh, barrels 5.000. of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. I trust you shall make good use of it. Come andava a terminare il momento, ragazzi? Tanto glielo dirà Dermian. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly. But she is my sister. Ti aiuterò. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Silvia Anna. Forse abbiamo fatto una cazzata, non dire, ragazzi, che se mo esce fuori farà un bordello. No, si è liberata? Si è liberata? The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me. As one impartial. I shall now hear what he has to say. Che gli diciamo, ragazzi? Qua sono indeciso. Bitterness consumes Siana.
She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. Beh, ragazzi, l'hanno stuprata da bambina. The action she chose to take. What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, so it's me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above. Ma ribellarmi, ma erano bambine, ma che... Your dagger hurt most. You were my Honorietta, damn it. My darling little sister. No, non capisco. Understand, Witcher? She betrayed me. Fammi rispondere. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark, and which you set afire at the last to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took Bella stronzetta che eri, viziatella. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you, sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry. Non t'avvicinare! Non t'avvicinare, non t'avvicinare! Non t'avvicinare! Che t'ammazza questa, ferma! Ferma! Allontanati! Allontanati da questa! Intanto quelle passano, cioè, raga. Oddio, ragazzi! No, io facevo il cattivo, vai, dicevo che era colpevole e basta. No, non può finire così, lo devo dire, ve lo ucciderei, però. Naggia, oh, non successe dura alla fine, oh. Non è volevo essere dura, perché volevo che lei sapesse, però, che Anna sapesse in quel momento. Pensavo che apparisse il dialogo. Best part of the whole ceremony? It was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. And drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine.
good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Andiamo, che ti posso dire? Let's go. I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. Continua il gioco, ragazzi, Moonlight makes me oh so dreamy. È opzionale. Mettiamocela, ragazzi, che devo fare? Non mi pare che abbiamo tanta scelta. Più che altro dove sono? Che non le vedo. Maschera e guanti? No, incensiere. Dove sta maschera e guanti? Tutte delle missioni, credo. E la maschera? Ho capito, perché me le fa mandate qua, però? Dove sta la maschera? Non la vedo più, ragazzi. E vieni in gioco con sta brutta maschera, Geralt. Succubus twins? No, I was thinking about how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Regis come personaggio mi ha sorpreso. Pensavo che avrebbe pensato solo ai cavoli suoi. Invece è stato veramente un alleato importante. A meno che non si... A meno che adesso non si vendichi tipo di qualcosa, no? Tipo una trappola. Spero di no, Non vorrei mai. Solo che non vedo più mandragore, eccola. Una ne abbiamo presa. Vediamo se vediamo la seconda. Da sta parte ci deve stare una per forza, dai. Perché sempre così complicate le devono fare? Questo è fungo del diavolo, che c'entra? Dai, quanto mi ci vuole mo a cercarne una? Ma è sparito Regis. So che alla fine non la troviamo. Oddio, mi sono perso, non vedo neanche più lui. Che palle quando fanno così difficile, Now, where'd that bloodsucker go? È sparito. Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Damn it, where'd you go? Dove è andato? Ma ti pareva che doveva scappare? Me l'aspettavo a un certo punto. Damn it, where'd you go? Ma che è successo? Ma che è successo? L'hanno attaccato così, senza motivo, ma io non sto a ammazzare nessuno, ragazzi. Sta, senti, non mi rompe. Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally. Madonna, oh. Or Won't let it go, will they? they will not.
Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Mi spiace. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you in your Grazie. on the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you... grazie. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Non lo so ancora. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path. Go on roaming, staring up at the stars after laying... Qua c'è una cosa, un errore, un piccolo errore secondo me di Project Red. Bedrolls in the sky above. I sense some poetry coming on. Which of course brings to mind Dante. Però vediamoci la scena. Va. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged. Io no, purtroppo, non avendo letto i libri, ragazzi. How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something. Pure era The Witcher 1, ragazzi, io non lo so proprio. That first Troppo l'1 non l'ho giocato. far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. Dove andrai? What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Bello, ragazzi, Sit applausi. here a while longer. So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited. Ragazzi, vi giuro che mi è uscita la lacrimuccia, ragazzi. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Che spettacolo. No, non mi fa sto sorrisino. Ragazzi, mi sono commosso. Bello, applausi. Applausi veramente. E finisce qui, ragazzi. E stavolta per sempre. Non si usciranno più DLC. E forse non uscirà neanche più un The Witcher 4. Così hanno detto gli sviluppatori. Comunque non ci penseranno prima di aver fatto uscire la loro nuova opera Cyberpunk, uguale e qualche numero che non ricordo. Ragazzi, che dire, è la migliore serie dell'anno di questi 2 anni passati. Bellissimo, tutto il gioco, i 2 DLC fantastici, la software house incredibile che confeziona dei giochi. Mio Dio, che gioco The Witcher 3, ragazzi. Non ho parole per descrivere, dialoghi, qualcosa di spettacolare. E niente, un'altra serie di Game Over Size finisce.
Io come sempre ringrazio di cuore tutti coloro che l'hanno vista e che mi hanno supportato. Non so ancora quale sarà la nuova serie che porterò, non so che videogiochi escono, non so niente. C'è stata le 3, farò un video speciale sulle 3, sugli annunci delle 3, ma sto nel buio più totale. Se potrete aiutarmi voi, se poteste, vabbè, vaffanculo, i verbi non li conosco, basta. Sono ignorante, ragazzi. Comunque, se mi aiuterete voi, ne sarò contento. Se potete consigliarmi qualcosa di nuovo che uscirà. Credo potremmo saltarla sta cosa, ragazzi, non penso sia importante. Actually, I'd love to go home. Bene, torno a casa. Ragazzi, accelererò a questo punto, andremo a casa e dai, vediamo che dice. Io spero di trovarci Triss. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. È Triss. Se è Triss è in capolavoro ancora di più di quello che pensavo. C'è coerenza nel gioco. Perché alla fine vi stavo a dire che c'è un piccolo errore di Project Red. Vuoi vedere se l'hanno corretto? Dimmi che è così. Dimmi che è così. Dai. E dai! E dai, ragazzi, e dai. Che spettacolo! E il gioco è perfetto. Nel cover come avevamo lasciato alla fine di Witcher 3, ragazzi. Catch some sun, see how things are going. You said it would only take a moment. Things are pretty much wrapped up, luckily. We'll be able to head north soon. I hope you're not upset I came like this, without warning. True, I haven't always been fond of surprises. They remind me of work. The law of surprise. Dai, sono contentissimo. But I think I've changed my mind. Seems surprises can actually be Dai, e non c'è neanche da dire in questo DLC. Let's go outside. There's this one cozy spot you're gonna love. Dai. Conclusione perfetta così. How are things in Kovir? Amazingly boring and predictable. Council meetings mainly concern trade matters, tariffs, storage regulations, that sort of thing. Missing the excitement? You know the Aetheri's saying, may you live in interesting times? Well, I've already done that. And Vabbè, guarda che bella pace qua al sud. Poi siamo anche gli eroi. the other mages I brought with me from Novigrad or who made it north on their own feel the same. You wouldn't recognize them. No conspiracies, cabals, plotting. They just sit there and work for the good of the kingdom. Sometimes I think it's all too lovely to be true. That something's bound to happen. Another war or some other horror. Non credo che sto filmato compaia anche se non avete finito The Witcher 3. And once you finish your business here and come join me, it'll be even better. So, how do you like my vineyard? Think you know the answer to that. I like it a lot. House is big, but not showy. Lovely location. Perfect for romantic getaways. Brutta sta cosa, ci vogliono far scegliere se torna con lei o riviene qua a vivere. Replace the roof tiles, install tin gutters. Have you thought about the garden? Will you leave it as it is, or change it? Maybe a hedge maze? With a statue in the center? One that's stately and nude. Oh, Geralt, don't bring up that ball. The wine got to my head and I... Not bringing it up to tease, but to reminisce. That evening, it was magic. And your dress... Oh, quanto sei dolcioso, mio caro che è Geralt. Non ti si addice.
I could put it on one evening. We'll dine outside by candlelight. Listen to the music of the cicadas. Hmm? Can't wait. Why not? How'd you find me? Kavir's a long way off. I have my ways, Geralt. Hydromancy, for example. Oh yeah, that's right. So, what becomes of us? See anything else in the reflection? Mm-hmm. Zoltan moves in. Che è Zoltan? Please tell me you're joking. You can breathe easy. Far as I know, he settled down in Novigrad and has no intention of budging. Chi era il nano? Seriousness, though. I did see a few scraps of our future, but I'd rather not tell you exactly what. Why not? Because you said you've grown to like pleasant surprises. Un figlio? This is your first time in Toussaint, right? Want me to show you around a bit? Sorry, but I've already made plans. Oh? What are you going to do? Lie down in the sun and not move an inch. Ah, right. A packed schedule. Not overdoing it a tad. Oh, gotta get the most of this weather before I return north. Know that joke about how to tell when summer's come to together? The rain isn't quite so cold. And sadly, that's not far from Che your brutto truth. paese sto Covid, eh? Oh, I shouldn't have told you that. Now you'll change your mind and not come join me. I wouldn't worry about that. Mind if I leave you here alone for a moment? Just a moment. Quindi? Finisce così? Possiamo... Così ragazzi, possiamo dire addio? Ma vede che ci ha lasciato... lui sul comodino del letto. Qui. Lettera di Regis. Ora significa che ho già superato i confini d'Ostana, ho trovato il mio mutaginatore, ovviamente vorrei pensare questo, se così suppongo una completezza, ho lavorato a questo apparecchio, certo sarà vedendo cosa serve, cosa suggerisce, il mutaginatore, reso conto non sono professionista, ok, perfetto. Perfetto, tutto completo ragazzi, il gioco finisce qua. Quindi Geralt lo aspetta una vita nel nord, nel freddo nord, non in queste bellissime campagne. Vediamo come finisce. Riparliamo, vediamo un po'. Yes, Geralt? No, ha finito così? Ah, ok. Finisce qua ragazzi, quindi possiamo salutarci veramente. Il gioco adesso è completo. Mancano le missioni secondarie e niente. Ringrazio ancora di cuore tutti quelli che mi hanno seguito. Per la prossima serie, come ho detto, vedremo. Datemi dei consigli. E niente ragazzi, salverò e finirà qui la serie ragazzi. Ciao ciao.